Welcome to Incfrog SME Keynote, and today we have a man who has actually built a real estate business right from scratch, Mr. Manab Paul, the founder of Sree Balaji Group. Welcome, Mr. Paul. And today, this conversation we are going to have both in English and Bengali, because we are focusing on real estate in Bengal and embracing digital. So, sir, how have you been the whole lockdown season? I would say fine only. So, how if I ask that, how do you do to your business? So, how would your business respond to that? See, as far as business is concerned, definitely everyone knows it's an open secret now. Every business now facing some issues, some trouble. We are going through some crisis period, and hope very soon everything will get fine. We all do hope that. So jumping right into the conversation, আমরা আজকে রিয়েল এস্টেট ইন বেঙ্গল সেটা নিয়ে কথা বলবো। মিস্টার পলের বেশ কিছু বড় প্রজেক্টস আছে ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য সিটি অফ জয় কলকাতা। অনেকে অনেক রকম কথাবার্তা বলছে, সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতেই কোথাও না কোথাও একখানা ক্রাইসিস সিচুয়েশন চলছে, লাইক ইউ জাস্ট সেড। তো এইটার ব্যাপারে what do you think that where is real estate going? I mean, where is it headed? Real estate is a big industry, although maybe in some part of the country or maybe in some region still yet to be considered as an industry. But let me clear you, as on today, real estate contains 7% of GDP. Right. And 15% of workforce, organized and unorganized, is connected directly with real estate. And by 2030, we expect this industry size would be around $1 trillion in India. And contribution in GDP would be roughly around 30 to 50%. Right. So this is such a size of industry. So considering that, this is immaterial to say that this industry is not going to perform this, that. Okay. All these are hypothetical. Definitely, the industry, like the other industry, we are facing some issues. And because that's a real estate purchase is just not like a mobile purchase or something. You go to the shop and purchase this. This is lifetime purchase. Whoever, most of our buyers, they purchase this product in lifetime once or max twice or thrice. This is not something people go every day and buy every day. So definitely this purchase is, as this is a limited and a lifetime, it takes some time. Always it takes some time to take a decision. But এর সঙ্গে যেটা বড় একটা অ্যাসপেক্ট এই প্রোডাক্টের সঙ্গে থাকে, একটা সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে থাকে। রিয়েল এস্টেট বাইং ইজ নট আ প্রোডাক্ট বাইং, এগেন আই সে, এর সঙ্গে একটা সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে থাকে এবং লাইফের একটা বড় আর্নিং পোর্শন জড়িয়ে থাকে। মেজর মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, লোয়ার মিডল ক্লাস, হায়ার মিডল ক্লাস, হুয়েভার, তার লাইফের আর্নিং এর একটা মেজর অংশ, খুব বড় অংশ এই পারচেজটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সো অলওয়েজ এই পারচেজটা খুব সেন্টিমেন্টাল হয় এবং একটু টাইম টেকিং হয়। আর এইরকম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যেখানে লোকের সার্ভাইভাল একটা ইস্যু, সকলেরই চাকরি, তার প্রফেশনাল জায়গা, সবকিছুর উপরই একটা বড় আঘাত এসছে। তো ধরেই নেওয়া যায় যে খুব নিয়ার ফিউচার রিয়েল এস্টেট নিয়ে অনেকেরই ভাবা একটু কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিটা দেশের জন্য, ইকোনমির জন্য, মানুষের নিজের লাইফের জন্য এতটা প্রয়োজনীয়, এই ইন্ডাস্ট্রি কখনো ডাউনে যাবে না। ভেরি ট্রু। সো এখন যে একটা কন্ডিশন রয়েছে যেখানে ইকোনমিক একখানা প্রবলেম চলছে প্রত্যেকটা মানুষেরই, মানে ইউ আর জাস্ট সেইং দ্যাট লোকে বাড়ি কিনবেই,
রাইট? সে আজকে না হোক কালকে, কালকে না হোক পরশু, কিন্তু তারা বাড়ি কিনবেই, কারণ তারা থাকবে কোথায় নইলে। কিন্তু এই যে একটা ইকোনমিক ক্লাইমেট চলছে যেখানে একটা ক্রাইসিসের জায়গায় রয়েছে, একখানা ক্যাশ ফ্লো এর অভাব রয়েছে অ্যাক্রস বিজনেসেস, এবং যে কারণে বিজনেসের যারা এমপ্লয়িজ তাদেরও অনেকে স্যালারি কাটস হচ্ছে। অনেকে আছে যারা হয়তো বাড়ি কিনেছে কিন্তু তারা এখন ইএমআই দিতে পারছে না ঠিক করে। although there are many measures, financial অনেক মানে ব্যাংকস থেকে এবং অন্যান্য সেক্টরস থেকে, মানে যেগুলো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন, সেখান থেকেও বিভিন্ন রকমের তাদেরকে অফার্স দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু many people have actually lost their jobs as well. So কিন্তু the business has to run, right? বিজনেসটা তো থেমে থাকলে হবে না। যে প্রজেক্টটা ধরুন শ্রী বালাজির যে প্রজেক্টগুলো অলরেডি চলছে বা যেগুলো অলরেডি হয়তো কনস্ট্রাকশন শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেইগুলো দে হ্যাভ টু রান, সেগুলো থেমে গেলে চলবে না। সো হাউ ডু ইউ কন্ট্রোল দিস কস্ট? কারণ মানে আই এম ভেরি শিওর দ্যাট আপনারও বিজনেসের ক্ষেত্রে একটা ক্যাশ ফ্লো এর এখন একটা হয়তো একটা মানে ব্যারিয়ার এসছে একটু হলেও। So how do you plan to control that, and how do you actually identify কি আমি কোন জায়গাটাতে একটু সেভ করতে পারি বা কোন জায়গাটাতে আমি এই মুহূর্তে একটু কন্ট্রোলড ওয়েতে এই এক্সপেন্ডিচারটা করতে পারি? প্রজেক্ট যেগুলো অনগোয়িং ছিল সেই প্রজেক্টগুলো ডেফিনেটলি এই মুহূর্তে কোনো প্রজেক্টই আগের মতন স্পিডে রান করছে না অ্যাজ অফ নাও। এখনো পর্যন্ত আমাদেরও যা প্রজেক্ট চলছে সবগুলি চলছে, প্রজেক্ট সবই কনস্ট্রাকশন চলছে, বাট ডেফিনেটলি দিস ইজ টু অ্যাকসেপ্ট যে সেই স্পিডে করা যাচ্ছে না। তার কারণ এখনো ইন্ডাস্ট্রিগুলো সব রান হয়নি। স্টিল, সিমেন্ট, তাদের ফুল ফ্লেজের প্রোডাকশনই চালু করতে পারে। ট্রান্সপোর্টেশন ইজ এ বিগ ইস্যু। অলরেডি একটা মেজর পোর্শন অফ লেবার, মাইগ্রেন্ট লেবার, তারা রিভার্স মাইগ্রেট হয়েছে, তারা বাড়িতে চলে গেছে। সো লেবারের একটা বড় ইস্যু। তো 2-3 মাস এই প্রবলেমটা তো কন্টিনিউ করবে। আর রিগার্ডিং কস্ট কন্ট্রোল, let me clear you this thing, যে কস্ট কন্ট্রোল রিয়েল এস্টেটে আমার মনে হয় কামিং ডেজে খুব টাফ। কস্ট সেভাবে কন্ট্রোল করা যাবে না, কারণ সবকিছু যে আমরা দেখতেই পাচ্ছি হয়তো লাস্ট 7 ডেজে যেভাবে প্রত্যেক দিন ফুয়েল কস্ট বাড়ছে। ফুয়েল কস্ট বাড়া মানে ডেফিনেটলি সব কিছুর কস্ট বাড়ছে। তার সাথে এই লেবার প্রবলেম যেটা আছে, লেবার কস্ট, এটা আমরা এক্সপেক্টই করছি যে কামিং ডেজে লেবার কস্টও বেশ কিছুটা বেড়ে যাবে। এবং কোম্পানিগুলো যেহেতু তাদের 100% ক্যাপাসিটিতে প্রোডাকশন করতে পারছে না, অনেক কিছু রেস্ট্রিকশনস আছে, তারপর প্রোডাকশন করলেও ট্রান্সপোর্টেশন করা যাচ্ছে না প্রপারলি। তো কনসিডারিং অল দোজ ফ্যাক্ট, সমস্ত কিছুরই কস্ট কিছু না কিছু বাড়বে। এন্ড অফ দ্য রিয়েল এস্টেটের কস্ট বাড়বে। আর আই অলওয়েজ সে দিস থিং যে রিয়েল এস্টেট না এরকম একটা জিনিস, সে লাইক আমি বললাম যে লাস্ট 7 to 10 ডেজে প্রত্যেক দিন তেলের দাম বেড়েছে। বাট তাতে কি তেলের সেল কমেছে? কমতে পারে না। সো রিয়েল এস্টেট ইজ সাচ এ প্রোডাক্ট, এটা কস্ট বাড়বে। এবং 2021-22 ফিনান্সিয়াল সার্কেলে গিয়ে আমরা এগেন রিয়েল এস্টেটের কস্ট আরো কিছুটা হাই পাবো। কিন্তু তাতেও আই ডোন্ট বিলিভ যে তাতে রিয়েল এস্টেট মার্কেটে খুব ডিফারেন্স হবে, কারণ পিপল দে নো কেন রিয়েল এস্টেট একটা এত সিকিউর প্রোডাক্ট। এখানে আজকের দিনে যে ইনভেস্ট করবে তার ইনভেস্টমেন্টটা কালকে পরশু কোনো সময় কমবে না। সো দিস ইজ আ ভেরি the product that assure you that your investment is safe. রিয়েল এস্টেটের মতন একটা ইনভেস্টমেন্ট, যে ইনভেস্টমেন্টটা একটা টেঞ্জেবল প্রোডাক্ট। লাইক ইনভেস্টমেন্ট করার আজকের দিনে অনেক রকম অপশন আছে। মিউচুয়াল ফান্ড হতে পারে, বিভিন্ন মেটালস হতে পারে, গোল্ড অ্যান্ড আদার্স। এছাড়া শেয়ারস আছে, ইউনিট লিঙ্ক বিভিন্ন পলিসিস আছে আজকের দিনে, নানা এছাড়া বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট আছে। বাট ওই প্রোডাক্টগুলো রিয়েল এস্টেটের মধ্যে ডিফারেন্স আছে, এই প্রোডাক্টগুলো না টেঞ্জেবল নয়। You cannot touch and feel it, you cannot use the product. A real estate is such a investment, this is very tangible. Last 20 years এর গ্রাফও যদি আমরা দেখি, real estate price always in higher mode till pujo of this year, October, November. So it's a good time for buying.
as because যে যখনই আমরা 2021 এ ঢুকে যাব, এই এফেক্টটা কিন্তু আসতে শুরু করবে টু দা মার্কেট। কস্টটা ডেফিনেটলি একটা জাম্প নেবে। সো রিয়েল এস্টেটে এটাতে ইনভেস্ট করা ডেফিনেটলি ভালো সময়, এইটা একটা কারণ। আর আমি যদি আরেকটু তোমার থেকে সময় নিয়ে দুটো জিনিস একটু এক্সপ্লেন করি, যে এই প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে, এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে, দেখো যে এই ক্রাইসিস পিরিয়ড বেসিক্যালি আমাদের না কিছু শিক্ষা দিয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই, সারা ওয়ার্ল্ডের লোকই তো ঘরবন্দি হয়ে গেছিলাম, গৃহবন্দী থাকাকালীন। সো what we learn how to live simple. হ্যাঁ, সো কত সিম্পলি লাইফটা we can lead the life, and what is our basic requirement, that also we understood. So this is a very good thing people have learned. Very true. যে আমাদের কি চাই অ্যাকচুয়াল একটা সুন্দর সুস্থ জীবন যাপনের জন্য আমাদের কি দরকার। হ্যাঁ, রুটি কাপড়া মাকান, these are the three basic things. হ্যাঁ, এর সঙ্গে আমাদের যেটা চাই একটা সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। আমরা আমাদের লাইফটা খুব সুন্দর করে এগোতে পারি। তো তার সঙ্গে লোকের এই ফিলিংটাও, তাদের ঘর নেই তাদের জন্য বলছি, দে আন্ডারস্টুড দিস থিং ভেরি ক্লিয়ারলি, যে একটা নিজের বাড়ির কি ভ্যালু। একটা নিজের বাড়ি শুধু ইনভেস্টমেন্ট নয়। আমি সবসময় বলি রিয়েল এস্টেটকে সবসময় ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে দেখার কিছু নেই। ইনভেস্টমেন্ট অবশ্যই, বাট রিয়েল এস্টেট ইজ সামথিং উইচ সিকিউর ইউর লাইফ। এবং এই ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক পিরিয়ড পিপল আন্ডারস্টুড দিস থিং ভেরি ক্লিয়ার। যাকে এইমাত্র বলছে অনেকে চাকরিতে স্যালারি কাট হয়েছে, বা চাকরি নিয়ে প্রবলেম হয়েছে, স্যালারি নিয়ে প্রবলেম হয়েছে, যে প্রফেশন আছে সেই প্রফেশনটা তার বন্ধ হয়ে যাওয়া, তো তার আর্নিং নিয়ে প্রবলেম হয়েছে। বাট ইন এনি কেস যারা রেন্টে আছে, তাদের কিন্তু রেন্টটা দিতে হয়েছে। তারা রেন্ট যারা আছে তারা they faced various issues in the complexes or in the buildings because they are a tenant. The difference between an owner and a tenant, they understood during this period. So this is a very good signal for the industry. So Manavda, there is one thing that I would like to ask you, because you have the expertise in your field, and because this is something I was just reading, that এখন কোভিড সিচুয়েশনের জন্য সবকিছুই এখন কোভিড স্ট্যান্ডার্ডসে নতুন করে রিবিল্ড করবার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে, রাইট ফ্রম রেস্টুরেন্টস টু হোটেলস টু schools to offices, everything. তো আমি কয়েকদিন আগে পড়ছিলাম একটা স্টাডিতে যে people are trying to embrace technology. তারা বলছে ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড এলিভেটরস, তারা বলছে লার্জার পাবলিক স্পেসেস, মানে বিল্ডিংস এ যেসব বিল্ডিংস এ বড় বড় এলিভেটরস আছে তাতে একসঙ্গে তাদের 10 জন কি করে উঠবে, তাহলে সেখানে তাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর তাহলে কি হবে। সো এগুলো সব কনসেপ্টস, রাইট? এটা কতটা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল, হোয়াট ডু ইউ থিংক? আমি মানে পার্সোনালি বিলিভ করি, এবং এটা ফ্যাক্ট অফ লাইফ, যে কোনো ইনভেনশন বা কোনো আইডিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের কাজে, মানুষের কাজে না লাগে, ততক্ষণ সেই আইডিয়াটা যত ইউনিকই হোক না, তার কোনো ভ্যালু নেই। সো আমরা যদি কোনো ডিসকাশনে এরকম থাকি, যে আমরা এই আফটার কোভিড নানা রকম ইন্ডাস্ট্রি নানা রকম ভাবে ভাবছে, কিন্তু সেই ডিসকাশন গুলো যদি খুব হাইপোথেটিক্যাল হয়, then it's useless. So whatever the thinking is there, what is the changes we are planning, it has to be very practical in sense of we can think many things, but the things is during the implementation of those ideas, if it hits the buyer pocket, then it's useless. This is the bottom line I'm saying to you. So I may think various changes, the voice control lift, and some the main gate would be thermal panel installed, and these are the many things we can think of. But end of the all those implementation is going to hit buyer's pocket, and as we discussed just a few minutes before, there is a huge problem where people are getting for in terms of their salary and income. So definitely there is some pressure in income, and if we are planning something is going to hit buyer's pocket, then
it's a mismatch thinking. So whatever the changes we have to think now, we have to think considering the cost part. Let me explain you how. Yeah. So a project in real estate, if we plan from the day one, procurement of land. So procurement of land is very important for any project, but land cost you cannot control. Right. This is the thing, it's no one can control. So cost of a land in city, so 10 kilometer away city, 20 kilometer away city, there is various price ranges there. So where you want to do your projects, that you have to decide, and according to that land cost would come. So this is the thing, nobody can, no builder, no house, no government can control to this day. So what we can control, that is a modern planning. How we can make a modern architecture, modern structural drawing. And one thing is very important, that now the days come, like the other European and the other Asian countries also, we have to develop our further development vertically. Means we have to keep much more space in ground, so that people can enjoy more public space. Like in our project, in many projects today's day, generally we cover ground by 30%. So now we have to think, how can we reduce it to 15% or 10% and go further, means a higher floors, and keep more space in ground. That is possible. And using modern technology and modern architecture, we can make high-rise building in lesser cost. That is very important. And architecture wise, what I can suggest, and I'm also discussing with my architects also, we're changing some plan in some new projects, that if you see in past some planning, up to 7, 8 or maybe 10% of internal space is wastage. The plan is such that they such a way the architect planned the flats, there is some lobbies inside the flat. There is some space which is basically not in use, but buyer has to pay for that. So now we have to think how we can make a plan where there will be no wastage of space. So there will be no one single square feet would be there যেখানে ও কিছু রাখতে পারবে না. Maybe আমার যদি কোনো corner I'm creating in my flat, that corner he can put a flower vase at least. And it should be every of single some square use. feet, every single square feet has to come into use, so that people, whatever they are paying, they can use this place. So this is the modern architecture to design like this. So no wastage of space, and high rise, we have to go for a high rise rather than more ground coverage. Modern architectural system, modern structural system definitely অনেক আগে থেকে বেটার হয়েছে এবং অনেক টেকনোলজিক্যালি হাই হয়েছে, এবং আমরা হাই রাইজ বিল্ডিং অনেক কম কস্টে, আগের থেকে অনেক কম কস্টে আনতে পারছি। তো এই জিনিসগুলো প্ল্যান করলে এন্ড অফ ডে বায়ারের পক্ষে নতুন প্রজেক্টে আসা, নতুন একটা ফ্ল্যাটের কথা ভাবা অনেক বেশি ইজিয়ার হবে। আর রিগার্ডিং ইউর ভয়েস কন্ট্রোল, all this thing means modern, as you say, the smart homes and all, definitely we can think of smart home, but in some HIG segments, HIG and higher HIG segments, because smart homes making is not a big task, but the problem of smart homes is the its regular cost, means cost of maintenance is high. Builder can make it. We can make a fully AC apartment, smart homes, appliance, and the lift would be voice control. Everything can be done. Everything can be app control also. But egulo maintenance is high. So for a MIG or lower MIG category je project, data Bengal real estate maximum is more than 75%, I believe. সেখানে এই ধরনের কিছু প্ল্যান না করে আমরা কস্টকে কন্ট্রোল করা যাবে এবং এক্সট্রা কস্ট বার্ডেন আসবে না, এরকম প্ল্যান ডেফিনেটলি করবো। সেই জন্য আমার একটা সাজেশনও ছিল, এবং উই আর প্ল্যানিং অলসো দ্যাট এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে পিপল do understand that they need much bigger space in public area inside the flat. আমাদের যদি ফ্ল্যাটে পাবলিক এরিয়া হয় তাহলে কোনটা? ড্রয়িং রুম। If you say the drawing room, drawing room is a public, যেখানে আমাদের বাইরের লোক আসে এবং আমরা সেখানে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি। So the design from now onward, what we are thinking, so comparatively we will keep more space in drawing area rather than bedrooms. So bedroom
ফ্ল্যাটটা যদি আরো 10 স্কয়ার ফিট কমও হয়ে যায় দরকার, তাতেও কিছু ডিফারেন্স হবে না। তো 3টে বেডরুম থাকলে 30 স্কয়ার ফিট, if we can add the 30 square feet in drawing area, so that distancing between outsiders can be more comfortable. So these are the things we are doing inside this thing. And work from home infrastructure and study from home, I was about to ask about that. In fact many companies are actually going for work from home on a long term basis. মানে তারা রিয়েলাইজ করেছে যে ফুল টাইম অনেক সেগমেন্টে বা অনেক ডিপার্টমেন্টসে হয়তো এমপ্লয়িজদেরকে আসবারই দরকার নেই, তাদের বাড়ি থেকেই ভালো করে কাজ হয়ে যাচ্ছে। So it has become the new norm. It has become. So people need a really actual infrastructure work from home within his flat. Right. So what I propose, a 0.5 bedroom. What I'm not proposing a full-fledged bedroom, because they definitely again the same problem will arise. This cost. Yeah, that two bedroom target. তাকে যেটা 3 বেডরুম নিতে হয় ডেফিনেটলি অনেকটা কস্ট বেড়ে যায়। সো হোয়াট উই আর প্ল্যানিং, সো উই আর প্ল্যানিং আ 0.5 বেডরুম। 0.5 বেডরুম ইজ কি একটা 60, 70 by 80 স্কয়ার ফিটের রুম, not only a room with a attached WC and full-fledged infrastructure of work from home, so that 10টার সময় হাফ প্যান্ট পরে নয়, ফুল প্যান্ট পরেই সেই তার ঘরে ঢুকে যাবে, 7টা পর্যন্ত এই ঘরে থাকবে। সো ঘরে থেকেও সে বাইরে ফ্যামিলি লাইফের থেকে ডিটাচ থাকবে না একদমই, এবং ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা ঘরে বসে খুব সুন্দরভাবে করতে পারবে, ডাইনিং টেবিলে বসে নয়। আর কমন এরিয়াতে যদি বলো, কমন এরিয়াতে এগেন আই উড সে যে সকলের পক্ষে এগেন 0.5 বেডরুমটা অ্যাফোর্ড করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেই জন্য হোয়াট আই প্রপোজ যে এই ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ই-লার্নিং সেন্টার we may introduce in common, means it complexes amenities as amenity. So this is something that we can call like digital ready flats, right, for the newer generation. Right. So কারণ ডিজিটাল এখন এমন হয়েছে যে সবকিছুর সঙ্গেই আমরা এখন ডিজিটাল লাইফটা অনেক বেশি জড়িয়ে পড়ছে, এবং ডিজিটাল লাইফটাই কামিং ডেজে আমাদের ফিউচার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা কিছু এখন করলাম বা অনেক কিছুতেই নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স করলাম যেটা আগে করিনি। মধ্যবিত্ত বাড়িতেও বাবা মারা তার ছেলে মেয়েকে তার মোবাইল থেকে স্কুলের সাথে কানেক্ট করে ই-লার্নিং ক্লাস করিয়েছে, এবং তারা প্রথম ভিডিও কলটাও তারা আগে করেনি। সো দে অলসো বিকেম হ্যাবিট সিস্টেম। সো দিস ইজ ডেফিনেটলি a big revolution and definitely we are moving into some positive. So digitalization একটা বড় সেগমেন্টকে একটা বড় চেঞ্জ আনছে। Sree Balaji as a business ডিজিটাল কে কি করে এমব্রেস করছে, কি করে ইউজ করছে in terms of business processes বলো বা in terms of marketing? How are you utilizing digital? ডিজিটাল আমরা এই পিরিয়ডে অনেস্টলি স্পিকিং এর আগে এতটা ডিজিটালের সাপোর্ট নিয়ে যতটা এই সময় নিয়েছি, and we found it's really very effective. এই লকডাউন পিরিয়ডের মধ্যেও ডিজিটাল মার্কেটিং আমাদের যে কোনো প্রজেক্টে এত সাপোর্ট দিয়েছে, not only from the sales part, we gain the customer confidence, because যারাই বিভিন্ন প্রজেক্টে ফ্ল্যাট নিয়েছে তাদের একটা ছিল যে আমার ওখানে ফ্ল্যাটটা আছে, যার রেডি প্রজেক্টও আছে সেও যেতে পারছে না মাসের পর মাস ধরে, হাউ দ্য ফ্ল্যাট ইজ, মেবি যদি তার সেকেন্ড হোম হয়ে থাকে কেমন আছে জানতে পারছে না। আমরা কিভাবে যেখানে আন্ডার কনস্ট্রাকশন ইউনিটস গুলো হচ্ছে কিভাবে আমরা তাদের আপডেট করতে পারছি, এবং এই সবকিছুই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে। সো মার্কেটিং তো অবশ্যই, সেলের দিক থেকে তো অবশ্যই, কাস্টমারের কনফিডেন্সেও ডিজিটাল একটা বড় অংশ, মানে একটা বড় পোর্শন আমাদের সাপোর্ট দিয়েছে, এবং এটাকে নিয়ে আরো চিন্তা ভাবনা চলছে যে এটাকে আমরা আরো কিভাবে ভালো করে আরো ইউজ করতে পারি। এবং কামিং ডেজে ডেফিনেটলি এই সব ডিজিটাল সাপোর্ট গুলো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুলো শুধু রিয়েল এস্টেটকেও নয়,
সমস্ত বিজনেসকে অনেক সাপোর্ট দেবে, and I'm really very positive on the digital part. আরো নতুন করে কিছু ভাবছি, কাস্টমার রিলেশনশিপ আরো স্ট্রেনথেন করা, এই জিনিসগুলো আই থিংক ইট ক্যান বি ইজিলি অ্যাচিভড, রাইট? accounts and other part, administration part, CRM, it's become very normal. So accounts আজকের দিনে কেউই খাতায় কাগজ কলমে করে না, হ্যাঁ। and যখনই একটু বড় রেঞ্জে কিছু আমাদের যেরকম ধরনের প্রজেক্ট থাকে, তাতে ডেফিনেটলি সিআরএম ছাড়া প্রজেক্ট হ্যান্ডেল করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা কাস্টমার ডিরেক্টলি কানেক্ট সেরকম আমি কখনো করে উঠিনি। কিন্তু এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাপোর্টে যেভাবে আমরা কাস্টমারের কনফিডেন্স রাখতে পেরেছি, not only on us, on the project also, so we are very positive on this part. So in coming days, definitely we are thinking how we can take more support from digital platform. So this is a very nice point that has come up, that digital is not only about marketing of real estate, but it also helps in building trust and also maintaining the consistency of that trust. Right. So Manavda, I feel that recently we have also experienced a devastating cyclone in our state, right? And I have seen personally that at least in my complex, in your property, people have been asking about ki amader flat ta thik ache to, amader property ta thik ache to, and we have got like a very responsible feedback from your end. I mean, your staff and the maintenance people who are actually working over there, they have sent photographs ki the properties are all fine. So I think that it's marvelous that how technology has been used even by the maintenance staff in your property. So eitake ki do you wish to continue this post the lockdown, or was it only during this lockdown because cyclone er pore loke aste parche na? Mane, do you want to make it into a process? I mean, just I said এই যে আমাদের কনফিডেন্স বিল্ডিং এর যে পোরশনটা, দ্যাট উই নেভার থট অফ বিফোর, যে এরকম ভাবেও উই ক্যান মেক দ্য কনফিডেন্স গ্রোয়িং অফ দ্য কাস্টমার in from digital platform. So definitely we are thinking very positive, and we will continue such things, and we are thinking how we can think something more, something forward step. So let's see how the guys like you can guide us, so how we can make more flexible. After GST, HIRA and all, real estate is become very tough platform to perform. But I must say these steps from the government, is implementing GST and REDA in West Bengal, it's HIRA. It's very good. So the industry become very strategic. It's streamlined properly, and এই মুহূর্তে যত রিয়েল এস্টেট অপারেটর আছে, not only in Bengal or Kolkata, in entire India, most of them under HIRA or REDA. In Bengal, HIRA, and in India, REDA, under REDA registration. So buyers are really safe and secure in terms of fraudulent activity and all. So industry became very smooth and strategic. So আমি তো নিউ জেনারেশনকে বলবো, ডেফিনেটলি তারা আসুক, তারা একটু ইনোভেটিভ থিঙ্কিং নিয়ে আসুক, বাট কাম উইথ সামথিং ইউনিক, হ্যাঁ। So that people can identify my project of lakhs of projects. Right. Like my brand, if you see my brand, Pantoniwas is became in very short time, is became so popular. It's why? Because it's very different than any other projects in Bengal. Say in Bengal right now, Pantoniwas is the only brand who offers studio apartments, bungalows, and this thing to favorite holiday destinations of Bengali. Bangali মানে হচ্ছে দীপুদা, দীঘা, পুরী, দার্জিলিং এর বাইরে কেউ নয়, and we covered all the destinations. We have also have a property in Duars. Choice. A new property is coming up in Duars. No, Duars is already, we are operating, so we got a huge response. So Duars, so we have already, we are in plan to extend also.
Okay. Around 700, 800 units আমাদের ওখানে ছিল. Now we are planning to extend more 400, 500. So we are coming up in Digha also, Digha, Puri. So thinking has to be innovative. তো নিউ জেনারেশন আসলে পরে ইন্ডাস্ট্রি ডেফিনেটলি অনেক উন্নতি হবে, ইন্ডাস্ট্রি নতুন কিছু পাবে ওদের কাছ থেকে. So thank you so much, Manobda. I think that it was a marvelous session, and the best part was that আমরা খুব practical points এর উপর কথা বলেছি, এবং I think that people who are watching us right now, they will actually understand about those corners and those points about real estate and their investment and whatever it may be. I mean, they are thinking about real estate during the lockdown, and I think that it's an eye-opening conversation with you. So thank you once again, Manobda, and really I wish you all the best to you and also your company, and I hope that we get to see more of innovation and more of newer things from your end. So thank you so much. Thank you.